One concept, one connection, one way closer to mastering chemistry. Welcome to the BKR Chemistry Classes. நம்ம போன வீடியோல electrophilic reagent and nucleophilic reagents பார்த்தோம். So electrophiles and nucleophiles ரெண்டுமே சேம் தான். So நீ கன்ஃபியூஸ் பண்ணிடக்கூடாது சரியா? So electrophiles are E plus, nucleophiles are Nu minus. Okay, so electrophiles, so E plus na electrophile, Nu minus a nucleophile. Okay, so இதைதான் நம்ம என்ன சொல்றோம், electrophilic reagent and nucleophilic reagent னு சொல்றோம் சரியா? So இப்போ ஜெனரலா electrophiles னா என்ன நம்ம you should know இல்லையா? So electrophilic reagent, nucleophilic reagent பார்த்துட்டீங்க. So உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது. electrophile and nucleophile are the same. Okay, but ஜெனரலா அந்த electrophilic reagents சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க, electrophile னு சொல்லியிருப்பாங்க. So நம்ம ஏற்கனவே என்ன பார்த்தோம், electrophile னா they are electron loving இல்லையா? they are electron loving. அப்ப nucleophile என்னது, they are nucleus loving. So nucleophile are nucleus loving. Okay, அடுத்து நம்ம என்ன பார்த்தோம், electrophiles are electron deficient species. They are electron deficient species. அது electron deficient இருக்கனால தான் electron love பண்ணுது இல்லையா? And nucleus are electron rich species. The electron rich species. So since they are electron rich, they are looking for a positive center. Illaya? Okay. Then where another? So they can have positive charge, electrophiles can have positive charge or they can have no charge. Electrophile can have positive charge or no charge. Adhe my nucleophile can have negative charge or no charge. Okay? Okay. So what do they usually do in a reaction? Or reaction அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? In a reaction what do? They accept electron. Electionல என்ன பண்ணுவாங்க? Reactionல they will accept electron. Okay, இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, nucleophile என்ன பண்ணுவாங்க reactionல? They will donate electron pair. They will donate, so they will accept electron pair and here they will donate electron pair. Okay, so usually they are attracted towards what? They are attracted towards high electron density. எங்க electron density அதிகமா இருக்கும் அங்க அட்ராக்ட் ஆகும். அதனால தான் ஒரு பென்சீன் ரிங் பாத்தீங்கன்னா, பென்சீன் ரிங் electrophile என்ன ஆகும்னா ரொம்ப அட்ராக்ட் பண்ணும் பென்சீன் ரிங், because benzene ring has electron clouds around it. So electrophiles are very much attracted towards benzene ring. Okay, அப்ப nucleophile யாரை அட்ராக்ட் பண்ணுவா, யார்ட்ட அட்ராக்ட் ஆவாங்க? So they are attracted towards low electron density. For example, if I take a carbonyl compound, இப்போ nucleophile இருக்கு, nucleophile எங்க வந்து அட்டாக் பண்ணும், ஆக்சிஜன்லயா கார்பன்லயா? ஆக்சிஜன் இஸ் எலக்ட்ரோநெகட்டிவ், அது டெல்டா மைனஸ் சார்ஜ் இருக்கும், கார்பன் எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவ், டெல்டா பிளஸ் சார்ஜ் இருக்கும். ஸோ nucleophile ஆப்வியஸா எங்க போகும், nucleophile go to low electron density. Okay, so carbon electrophilic carbon தான் போகும். ஸோ கார்பன் தேடி தான் போகும், பிகாஸ் இங்க கார்பன் என்ன இருக்கு, பிளஸ் சார்ஜ் இருக்கு. ஸோ இட் will go to the low electron density region. Okay, so now what happens here? ஏன் அது electrons வாங்குது, ஏன் அது electrons தேடி போகுது? So electrons தேடி போகுது, electrons அது நாடி போகுது, electrons வாங்குது இல்லையா? So why? Because they have vacant orbitals to accept the electrons. They have vacant orbitals to accept the electrons. Okay, அப்ப இங்க என்ன, இங்க ஏன் அவங்க electrons கொடுக்குறாங்க? Because they have unshared pair of electrons. For donation. So எங்கள்ட்ட vacant orbitals இருக்கு, அதனால electrons accept பண்ணுது. இங்க unshared pair of electrons இருக்கு, அதனால donate பண்ணுது. சரியா? அடுத்து வேற என்ன பாயிண்ட் பார்க்கலாம்? Okay, so generally எந்த மாதிரி reaction undergo பண்ணும்? They will undergo electrophilic addition reaction. They will undergo electrophilic addition reaction or they will undergo electrophilic substitution reaction. Electrophilic addition and electrophilic substitution. They will undergo electrophilic addition reaction and electrophilic substitution reaction.
அப்ப nucleophile என்ன undergo பண்ணுவாங்க? They will undergo nucleophilic addition reaction or nucleophilic substitution reaction. They will undergo nucleophilic addition or nucleophilic substitution reaction. So in general நம்ம இதை என்ன கூப்பிடலாம்? இதை நம்ம என்ன சொல்லலாம்? Electrophiles எல்லாரும் என்ன சொல்லலாம்? They are Lewis acid. Why they are known as Lewis acid? According to Lewis acid based concept, Lewis acid are electron pair acceptor. So அதனால இதை Lewis acid சொல்லுவோம். அப்ப nucleophile நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? Lewis base சொல்லுவோம். So nucleophiles are known as Lewis base. Why? Because they are electron pair donor. Okay, so general electrophiles electron pair acceptor and the nucleophiles are electron pair donor. Okay, so adhe baanila if I say electrophilic reagents they are electron pair acceptor. If I say nucleophilic reagents they will be electron pair donor. In general நம்ம அப்படி சொல்லிக்கலாம். Okay, okay. அதே மாதிரி இப்ப என்ன types? You have positively charged electrophiles. Positively charged electrophiles. For example, H plus, H3O plus, NO2 plus, CH3 plus, Br plus. Up இங்க என்ன இருக்கலாம்? You will be having negatively charged nucleophiles. Negatively charged nucleophiles. அப்ப யாரெல்லாம் இருக்கலாம் இங்க? சொல்லுங்க பாப்போம். Cl minus, I minus, Cn minus. சோடாமைட்ல வரும்னா Ni minus, NH2 minus, cyanide, NO2 minus. Okay, இதெல்லாமே negative nucleophiles. Okay, அப்ப neutral electrophile யாரெல்லாம்? Neutral electrophile யாரெல்லாம்? So it can be an element, a compound which has vacant d orbitals. So you have a molecule which has vacant d orbitals. Molecule with vacant orbitals, not exact of d சொல்லக்கூடாது, vacant orbitals. For example, BF3 இருக்கலாம், AlCl3 இருக்கலாம், you can have FeCl3. So they are vacant orbitals. Okay, அதே மாதிரி இப்ப neutral nucleophile யாரெல்லாம் neutral nucleophile? Okay, இவங்கள்ட்ட charge இருக்காது, but they'll be having lone pair of electrons. So they'll have lone pair of electrons. Lone pair of electrons. Water, you'll be having ammonia, you'll be having the thiols. Okay, they also have lone pair of electrons. Okay, so all these will be neutral. So you can also take alcohol like oxygen like a lone pair of electrons. So all these will be neutral nucleophiles. Okay, so you can have neutral electrophile, neutral nucleophile. Okay, neutral electrophile மட்டும் ஞாபகம் நான் ஏற்கனவே நான் electrophilic reagents சொல்லி கொடுத்திருக்கேன். So they'll be having vacant orbitals. So the vacant orbitals என்ன பண்ணலாம்? அந்த octet configurationக்காக they are willing to take electrons. Okay, so elements forming compounds where they have vacant orbitals. So BF3, you know that BF3 will be having 6 electrons in the outermost orbit. It will be having 6 electrons. Okay, so 6 electrons, so it needs 2 more electrons to complete the octet. Okay, so it has vacant orbitals. So these vacant orbitals can accept the electrons, therefore they are electrophilic in nature. Okay, nucleophile energy, you will be having lone pair of electrons which can be donated. Okay, which can be donated. So that is why they are known as neutral nucleophile. In the charge, lone pair will be acting as the electron density. So electron density curve, the lone pair of electrons. Okay, so this is a basic differentiation between the electrophiles and nucleophiles. Okay, but in example, Papoma, for example, if I say CH3Br plus OH minus, அப்ப என்ன ஆகுதுங்க? CH3OH plus Br minus. So this is a nucleophile. This is a nucleophile. And this is nucleophilic substitution reaction. The nucleophilic substitution reaction. Okay, so ஒரு nucleophile உள்ள போகும், இன்னொரு nucleophile Br minus வெளியே வரும். So nucleophilic substitution reaction. Okay, suppose I take CH2 double bond CH2 plus H plus. Okay, so இங்க என்ன ஆகும்? CH3. So this electrons will be given to the H plus. So we'll have CH3 CH2. So suppose correct எழுதுனேனா, so the electrons elandirchu, so you'll be having CH2 plus and you'll be having CH3. Okay, so this is your
electrophilic addition reaction. Addition நடக்குது இல்லையா, electrophilic addition reaction. Okay, suppose I take benzene. Benzene I am going for Br2 plus FeBr3. இல்ல நம்ம ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் பார்த்துடலாம். So Br2 எப்படி எழுதலாம், Br. Okay, so this Br minus will go to FeBr3 because iron has vacant orbitals. Okay, so இப்போ போயிரும். So அப்ப நேரம் Br plus form ஆயிரும் and you have FeBr4 minus. ஏன்னா Br, if iron can take the Br minus, okay, it needs that. Okay, so Br plus will be your electrophile here. Okay, so FeBr3 is also electrophile here. Okay, and this Br minus is the nucleophile. See, ஒரே reaction எத்தனை பார்த்துருவோம். இப்போ இது electron rich center. Okay, so இப்போ என்ன ஆகும், இங்க நம்மளுக்கு என்ன வரும், nuclear halogenation. So H plus வெளியே போகும், Br உள்ள வரும். So we'll be having H plus going out. Okay, so this is your electrophilic substitution reaction. Okay, so nucleophilic substitution reaction பார்த்துட்டோம், electrophilic substitution reaction பார்த்தோம். இதே மாதிரி electrophilic addition மாதிரி you can also have nucleophilic addition. Okay, hope இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கும்னு நினைக்கிறேன். electrophile என்ன, nucleophile என்ன, எப்படி டிஃபரன்ஸ் பண்றது, electrophilic reagent எப்படி இருக்கும், nucleophilic reagent எப்படி இருக்கும், அதோட ரியாக்ஷன்ஸ் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்துட்டீங்க. சரியா, இதே மாதிரி ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா கமெண்ட்ல மென்ஷன் பண்ணுங்க. To watch more such videos, kindly like, share and subscribe. If you have any friend who wants to learn more of organic chemistry from the basics, kindly share the video to him or her. Thank you so much.